Hi everyone. Today's topic is biomedical instrumentation. It is also called biomedical engineering. So let us first discuss what is meant by instrumentation. Right? Instrumentation is a branch of technology which deals with measurement and control. So instrumentation means measuring and controlling. So what to measure and what to control? We have to measure and control physical variables. Okay, you have to measure and control physical variables. So what are physical variables? Physical variables are temperature, pressure, flow, vibration, force, torque, velocity, displacement, acceleration, flow, I told it, and then pH, conductivity, humidity, moisture, etc., etc., etc. All these are called physical parameters. Okay, so instrumentation is a branch of technology which deals with measurement and control of these physical variables. Okay, so we have to measure and control temperature, we have to measure and control pressure, we have to measure and control flow, we have to measure and control vibration, force, torque, velocity, displacement, acceleration, pH, conductivity, humidity, moisture, etc., etc., etc. These are all called physical parameters or physical variables. Okay. These are also called industrial parameters. These are also called process parameters. Okay. So instrumentation is nothing but measuring and controlling of these process parameters or physical parameters. Okay. So how to measure these physical parameters and how to control these physical parameters? We have to measure these physical parameters and control these parameters by using sensors or transducers. Okay. So we'll use these sensors or transducers to measure these physical parameters and then control these physical parameters. Okay, this technology is called instrumentation. Clear? So how to measure these physical parameters means by using sensors and transducers. Okay, now what is sensor or what is transducer? So what is transducer? Transducer is a device or element which converts one form of energy into another form of energy. Okay. So transducer means any device or element which is capable of converting one form of energy into another form of energy. Right? సో ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నుంచి ఇంకో ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీలోకి మార్చే ఏ డివైస్ అయినా సరే we call it transducer. So now what are different forms of energies? Energies లో different forms ఉన్నాయండి. Example, chemical energy is a form of energy. Nuclear energy is a form of energy. Optical energy, it's also called radiation energy. So there are so many types of energies. There are so many classification of energies. So here, for simplicity, we are classifying energy in only two forms. Okay. One is electrical form of energy.
Okay, electrical form of energy, right? And next one is next one is non-electrical form of energy. Non-electrical form of energy. So any device or element which is capable of converting from one form of energy to another form of energy. Means if a device converts electrical form of energy into non-electrical form of energy, or if a device or element converts non-electrical form of energy into electrical form of energy. సో ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్ నుంచి నాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్కి ఎనర్జీని మార్చినా సరే, ఆర్ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీలో ఎనర్జీని మార్చినా సరే, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. ఓకే, జనరల్లీ జనరల్లీ although it's not universal, transducer is a term which is used to indicate a device or element which converts non-electrical form of energy into electrical form of energy. Okay, non-electrical form of energy into electrical form of energy. Non-electrical form of energy నుంచి electrical form of energy లోకి మార్చే device ని we call it transducer. Okay, all these not universal. Generally, transducer means a device which converts one form to another form. It may be non-electrical form to electrical form or electrical form to electrical form. ఎలాగైనా సరే ఎనర్జీని ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్ లోకి మార్చే ప్రతిదీ కూడా ట్రాన్స్డ్యూసరే, కన్ఫామ్. బట్ జనరల్లీ బట్ జనరల్లీ we use transducer as a term to indicate a device or element which converts which converts which converts non-electrical form of energy to electrical form of energy. Electrical form of energy. Non-electrical form of energy నుంచి electrical form of energy లోకి మార్చే దానినే we call it transducer. Although it's not universal. I'm repeating it again, right? So ఒక ఎనర్జీ నుంచి ఇంకో ఎనర్జీకి మార్చే ప్రతిదీ కూడా transducer. In specific చెప్పాలంటే we use transducer to represent a device or element which converts non-electrical form of energy to electrical form of energy, right? So, if a device or element which converts electrical form of energy into non-electrical form of energy, then it is called inverse transducer. Clear? Generally speaking, transducer means a device which converts one form of energy into another form of energy, right? It may be electrical form or it may be non-electrical form. ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్ నుంచి నాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్లోకి కానీ, నాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్లోకి కానీ మార్చి ఏ డివైస్ అయినా సరే we call it transducer. That's it. It is the basic definition. ఓకే, బట్ జనరల్లీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇన్ రెగ్యులర్ టర్మినాలజీ, transducer is a term used to indicate device which converts non-electrical form of energy to electrical form of energy. If a device converts electrical form of energy into non-electrical form of energy, then it is called inverse transducers, right? These inverse transducers are also called pickups. Okay. Now, let us take some examples. Okay. So, for example, let us take generator. Let us take generator. Okay. So, it is converting non-electrical form of energy, mechanical motion, into electrical signal. So it is an example for transducer. Okay, generator. Okay, it is converting mechanical energy into electrical energy. కదండి, మనం మనం జనరేటర్లో డీజిల్ పోసి ఆ కాయిల్ని మనం రొటేట్ చేస్తే ఆ మెకానికల్ మోషన్ వల్ల అవుట్పుట్ మనకి ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ వస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. కమింగ్ టు ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్డ్యూసర్, ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకోవచ్చమ్మా? మోటార్. ఓకే, which converts electrical form of energy into non-electrical form of energy. Okay, ఇంకా చెప్పుకోవచ్చు examples for inverse transducers. Let us take buzzer, which converts electrical form of energy into sound signal. Okay, tube light, which converts
electrical form of energy, voltage or current, into optical energy, light signal. Okay. So, itla manam examples cheppochu for transducers and inversion transducers. Okay. Let us take uh, piezoelectric crystal. Piezoelectric crystal. మనం దాని మీద ఫోర్స్ కానీ, if I apply force or load, it generates voltage. It is example for transducer. It is example for transducer. Let us take thermocouple. Okay, if I apply temperature to it, it is generating output as millivolts, voltage signal, electrical signal. So temperature is non-electrical form of energy, and output voltage is electrical form of energy. So thermocouple is converting non-electrical form of energy into electrical form of energy. So it is called transducer. Okay. And now, what is a sensor? What is sensor? Sensor and transducers, in my opinion, are both one and the same. Okay. In industries, we generally use the term sensor and transducers interchangeably. Okay. Transducers అన్నా సెన్సార్స్ అన్నా రెండు కూడా ఒకటే. దాంట్లో ఎటువంటి డిఫరెన్స్ ఏది కూడా లేదు. ఓకే, జనరల్గా ఇండస్ట్రీస్లో మేము ఇదే టర్మ్స్ ఉపయోగిస్తాం. సెన్సార్స్, ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఇంటర్చేంజబుల్గా ఉపయోగిస్తాం. రెండు కూడా ఇన్ అవర్ ఒపీనియన్ దీస్ ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్. ఓకే, బట్ సమ్ ఆథర్స్ ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్స్ కొంత డిస్టింక్షన్ చెప్పారు. సో అదేంటో చూద్దాం ఒకసారి. సెన్సార్ ఆల్సో కన్వర్ట్స్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇంటూ అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే, సెన్సార్ ఆల్సో కన్వర్ట్స్ one form of energy into another form of energy. Transducer also converts one form of energy into another form of energy. But the basic difference is transducers convert one form of energy into another form of energy by making contact with the source of input. By making contact with the source of input. Source of input to contact lo undi output iste, it is called transducer. అదే సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ తో కాంటాక్ట్ లేకుండా అవుట్పుట్ ఇస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సెన్సార్. అంతేనండి. ఓకే, సో లెట్ us see about this, right? Let us take an example. This is a beaker in which there are hot water. Okay, this is total hot water. Okay, now I want to measure temperature of this water. Okay, Nandi, temperature of this water. So now I'm using a thermometer. I'm using a thermometer. So I am placing thermometer here. Okay, I want to measure temperature. I want to measure temperature, right? The source of temperature is hot water. Okay, the source of temperature is hot water, right? Now I want to measure temperature. So if I use thermometer like this, ఇలా నేను థర్మామీటర్ని నేను సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఓకే, సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. ఓకేనా అండి? సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. వాట్ ఈస్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్? హాట్ వాటర్. What is the input I have to measure? Temperature. So this thermometer will take temperature as input and produces output. Okay, as displacement in mercury level or some other means, right? So గమనించండి, ఇప్పుడు ఈ థర్మామీటర్ నేను ఉపయోగిస్తున్నాను టు మెజర్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ దిస్ హాట్ వాటర్. సో థర్మామీటర్కి ఇన్పుట్ ఏంటండి? టెంపరేచర్. సో సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఏంటండి? హాట్ వాటర్. సో what is thermometer? Input is temperature and source of input is hot water. If I place thermometer like this, will I get any output? No. Why? Because this thermometer is not in contact with the source of input, water, hot water. So what I have to make? So what I have to make means I have to
I have to place this thermometer inside hot water. Okay, so this thermometer is converting temperature into displacement of mercury level. It is converting one form of energy into another form of energy. Okay, or if it is that, or if it is a digital thermometer, if I give input as temperature, it is showing some reading as change in current passing through the wire inside the thermometer, right? So చూడండి ఇప్పుడు this thermometer must be made in contact with the source of input, hot water, to get output. So it is called transducer. Transducer will generate, or transducer will convert one form of energy into another form of energy. Okay, by making contact with the source of input, by making contact with the source of input. So source of input is hot water. So in order to get a temperature reading, means displacement of mercury level or rise in mercury level. So it is converting temperature into displacement of mercury. So it's converting one form to another form. So another form of energy. Temperature is one form of energy, and liquid level rising is another form of energy. Okay, displacement. So it is called transducer. Okay. So for example, if I take a thermal gun, okay, if I take thermal gun, జస్ట్ మనం ఆ ట్రిగ్గర్ నొక్కితే ఒక లేజర్ పాయింట్ పడుతుందండి ఆ హాట్ వాటర్ మీద, దెన్ విల్ గెట్ రీడింగ్. సో ఇఫ్ ఐ యూస్ థర్మల్ గన్, దెన్ దిస్ థర్మల్ గన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. ఓకే, దెన్ దట్ థర్మల్ గన్ ఈజ్ కాల్డ్ సెన్సార్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ యూస్ థర్మల్ గన్, ఓకే, if I use a thermal gun, this thermal gun will generate a laser beam such that if the light beam is in contact with this hot water, then we will get reading in thermal gun. Now, this thermal gun instrument is not in direct contact with the source of input hot water. Okay, we are placing thermal gun from distant from this source of hot water. Okay, so this thermal gun is now example for sensor, right? Let us suppose, um, I want to know how many persons are entering into the room. Okay, I am using here LED and LDR. Likewise, okay, this is a door frame. Okay, that is the door frame. జనరల్లీ మీరు బిగ్ బజార్ ఇట్లాంటి షాపింగ్ మాల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు చూస్తుంటారమ్మా. ఓకే, సో అటుపక్క ఇటుపక్క సెన్సార్స్ పెట్టేస్తారు, మనం ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం లోపలికి. సో దిస్ ఎల్ఈడి ఆర్ లేజర్ will generate light beam. Okay, this is LDR, light dependent resistor, or any other sensor. So here ఈ light beam కనుక డైరెక్ట్ గా వచ్చి ఈ LDR మీద పెడితే, this is source. Okay, this is source and this is a receiver. Okay, now గమనించండి, ఈ సోర్స్ నుంచి కనుక if light rays fall on receiver, then output of receiver will be 0. If anyone enters, what happens? There is interruption of light rays from source to receiver. సో అవుట్పుట్ కౌంట్ మనకి 1 అని పడుతుందమ్మా. ఇంకొకరు ఎంటర్ అయితే కనుక 2 అని పడుతుంది. సో ఇన్ దిస్ వీఆర్ నాట్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ పర్సన్స్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ సెన్సార్స్. సెన్సార్స్ measure parameters by not making contact with the source of input. Transducers must made in contact with source of input to get output. Okay, so there's a distinction between sensor and transducer. So
ఈ సెన్సార్స్ ని ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ని ఉపయోగించి బై యూజింగ్ సెన్సార్స్ అండ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ if I measure these physical parameters, if I measure these physical parameters, if I measure these parameters, okay, and if I am able to control these parameters, okay, measuring and controlling these parameters, that is called instrumentation. That is called instrumentation, right? Now, 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 what is this biomedical instrumentation? What is this biomedical instrumentation? Biomedical instrumentation is a branch of technology which deals with measurement of physiological variables. Okay, physiological variables. Physiological variables. So, by using sensors and transducers. So, what are these physiological variables? For example, if I want to measure temperature of a winding in a motor, that is called physical variable. If I want to measure temperature of a human body, that is called physiological variable. For example, if I want to measure pressure in certain pipeline coming out of turbine, okay, then it is called physical variable. If I want to measure pressure of blood in a blood vessel, then it is called physiological variable. If I want to measure steam flow, okay, coming into turbine or coming out of turbine, okay, then it is called physical variable. If I want to measure blood flow out of heart or blood flow coming into heart, then it is called physiological parameter, a physiological variable. For example, if you want to measure pH of a water or pH of steam, okay, coming into boiler or coming into turbine, then it is called physical variable. If I want to measure pH of blood in human body or pH of urine in human body, or if I want to measure pH of saliva coming in the living organisms, that is called physiological parameter. If we want to measure moisture of a compound, okay, in a tablet, for example, in pharmaceutical industries, జనరల్ ఏం చేస్తారంటే పౌడర్స్ తయారు చేస్తారు ముందు ఆ పౌడర్స్ ని టాబ్లెట్ కింద తయారు చేస్తారు తర్వాత. సో ఏం చేస్తారు అంటే వీ హ్యావ్ టు మెజర్ ద మాయిశ్చర్ కంటెంట్. సో మాయిశ్చర్ కంటెంట్ కనుక బాగా ఎక్కువైపోతే ఆ టాబ్లెట్ ముద్దగా అయిపోతుంది. అదే ఇఫ్ ద మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఈస్ వెరీ వెరీ లో, వెరీ వెరీ లో, దెన్ టాబ్లెట్ ఊరికి విరిగిపోతుంది, ముక్కలు ముక్కలు అయిపోతుంది ప్యాకింగ్ అప్పటికే. సో ఏం చేస్తారు అంటే ఆ టాబ్లెట్ లో అంటే ఆ కాంపౌండ్ లో సో మాయిశ్చర్ ఎంత ఉందో మనం కనిపెట్టాల్సి వస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ physical variable or physical parameter. If I want to measure moisture of human skin or any animal skin, that is called physiological parameters or physiological variables. So all these parameters, when measured on a living beings, that is called physiological variables, right? So now, what is instrumentation? What is biomedical instrumentation? It is a branch of technology which deals with measurement of physiological variables. Okay. Biomedical instrumentation is a branch of technology which deals with measurement of these physiological variables, all these physiological variables by using sensors and transducers. Okay. So here in biomedical instrumentation, we are not trying to control any parameter. Okay. Right? So ఎందుకని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయోమెడికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అంటే ఏంటండి అంటే ఇంజనీరింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ని మెడికల్ ఫీల్డ్ లో
ఎలా ఉపయోగించాలి అని చెప్పడమే బయోమెడికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్. ఓకే, biomedical instrumentation means it is a cross fertilization of technology and medical field. ఓకే, మెడికల్ ఫీల్డ్, ఇంజనీరింగ్ రెండింటిని మనం ఏ విధంగా కలిపి వాడుకోవాలి ఫర్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఓకే, సో సో బయోమెడికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్. ఓకేనా అండి? నౌ డిస్టింక్షన్ ఏమీ లేదండి. Biomedical instrumentation and biomedical engineering is there is no difference between these two terms. Okay, biomedical engineering is the application of engineering principles to solve biological and medical problems for the purpose of improving healthcare. That's it. Okay, biomedical engineering is an application of instrumentation. Okay, biomedical engineering is an application of instrumentation. That's it, right? And now what does this biomedical engineer will do? Biomedical engineers put major focus on advancements in technology and medicine to develop new devices and equipment for improving human health. Biomedical engineers ఏం చేస్తారు అంటే టెక్నాలజీలో, అంటే ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీలో ఏ విధంగా మార్పు చెందుతూ ఉంది, ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది, మెడికల్ ఫీల్డ్ ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతూ ఉంది, ఈ ఇంజనీరింగ్ లో డెవలప్ అయిన టెక్నాలజీని మెడికల్ ఫీల్డ్ లో ఏ విధంగా అప్లై చేసి మనము హెల్త్ ని ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అని చూసేవాడే బయోమెడికల్ ఇంజనీర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్. సో see here in biomedical in instrumentation we deal with measurement and control. Okay, for example, let us suppose I want to control temperature in a room. ఓకే, ఒక రూమ్ లో మనం టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామండి. వీఆర్ యూజింగ్ ఏసీ, ఎయిర్ కండిషనర్స్ ఉపయోగిస్తున్నాం మనం. సో మనం ఏం చేస్తాము, సెట్ పాయింట్ పెడతాం. విల్ గివ్ వన్ సెట్ పాయింట్. ఓకే, సో ఏసీలో ఉన్న సెన్సార్ ఏం చేస్తుందండి, అది రూమ్ లో ఎంత ఉంది టెంపరేచర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సెట్ పాయింట్ 20 పెట్టానండి. ఓకే, సో ఐ నీడ్ 20 degrees టు బి మెయింటైన్డ్ ఇన్ ద రూమ్, ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. ఓకే, నౌ సెన్సార్ ఇన్ ఏసీ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ మెజర్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ మెజర్స్ టెంపరేచర్ ఇన్ ద రూమ్. ఓకే, రూమ్ లో టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది చెక్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 ఉంది టెంపరేచర్. సో నేను పెట్టిన సెట్ పాయింట్ ఎంత, 20. రూమ్ లో టెంపరేచర్ ఎంత అండి, 30 degrees. సో ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ కంట్రోల్ రూమ్ టెంపరేచర్ బై గివింగ్ సిగ్నల్ టు కంప్రెసర్. అప్పుడు కంప్రెసర్ ఏం చేస్తుందమ్మా, కూల్ ఎయిర్ బ్లో చేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు రూమ్ టెంపరేచర్ తగ్గుతూ ఉండి 30 నుంచి 25, 23, 22, 20 రాగానే ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, సెట్ పాయింట్ అండ్ దెన్ రూమ్ టెంపరేచర్ రెండు కూడా సేమ్ అయిపోయినాయి, రైట్? అప్పుడు కంప్రెసర్ ఏమవుతుంది, ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఓకే, దిస్ కంట్రోల్ యాక్షన్. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ automation. Instrumentation is nothing but automation. See here, instrumentation is equal to automation. Okay, so here in biomedical instrumentation ikkadem chestunam manamu ante we are measuring temperature of human body or any living organism. We are measuring pressure, blood pressure in a particular blood vessel, okay, of a living organism. We are measuring blood flow in various parts of body of living organisms. We are measuring pH of different liquids in living organisms like urine, blood, saliva, some hormone secretions. ఇవన్నీ మనం మెజర్ చేస్తున్నాము. అండ్ హ్యూమిడిటీ ఆఫ్ స్కిన్, హ్యూమిడిటీ కంటెంట్ or moisture content of skin, moisture content of hair, జుట్టు. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనం మెజర్ చేస్తున్నాము ఆన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్.
Physio, phy, physio means life. Logos means steady. Physiological అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ స్టడీ స్టడీ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ స్టడీ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. సి ఫిజియో మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ కనెక్టెడ్ టు లైఫ్. బయో ఆల్సో కనెక్టెడ్ టు లైఫ్. ఓకే, బయో అన్నా ఫిజియో అన్నా ఒకటే. ఓకే, కనెక్టెడ్ టు లైఫ్. ఓకే, సో 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 బయో అన్నా ఫిజియో అన్నా సరే ఇట్స్ కనెక్టెడ్ టు లైఫ్. ఓకేనండి. సో లాగస్ మీన్స్ స్టడీ. లాగస్ మీన్స్ స్టడీ. ఓకే, స్టడీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ ఇన్ లివింగ్ బీయింగ్స్ ఇన్ లివింగ్ బీయింగ్స్ is called biomedical instrumentation. It's called biomedical instrumentation. Okay, and here we are not going to control any of these parameters. For example, temperature of body పెరిగిపోయిందమ్మా. So we are not making any attempt to control temperature of body. డాక్టర్ ఏం చేస్తారు? బాడీ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది చెక్ చేస్తారు. చెక్ చేసి దే పెర్ఫార్మ్ డయాగ్నసిస్. సి హియర్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అంటే టెక్నికల్గా మనము ఈ పారామీటర్స్ని కనుక్కుంటాము. అంతవరకే మన బాధ్యత. కనుక్కున్న తర్వాత డాక్టర్ ఏం చేస్తాడు? ఈ పెర్ఫార్మ్ సెవెరల్ డయాగ్నోసిస్ టెస్ట్స్. ఆ జ్వరం అనేది దేని వల్ల వచ్చింది, ఏ బ్యాక్టీరియా వల్ల వచ్చింది. ఓకే, అది బై టేకింగ్ సమ్ బ్లడ్ టెస్ట్స్. ఓకే, సాల్మోనెల్లా టైఫాయి వస్తే టైఫాయిడ్. ఓకే, సాల్మోనెల్లా టైఫాయి అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తే అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల ఆర్ వైరస్ వల్ల వస్తే జ్వరం అన్నది ఇట్స్ కాల్డ్ టైఫాయిడ్. ఓకే, అదే మలేరియా పారాసైట్ వల్ల వస్తే జ్వరము ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ మలేరియా. సో ఇలా ఏ ఏ ఏ వైరస్ వల్ల ఆర్ ఏ బ్యాక్టీరియా వల్ల ఈ టెంపరేచర్ పెరిగిందో డాక్టర్ డయాగ్నోసిస్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత మెడికేషన్ ఇస్తారు. ఆ మెడికేషన్ వల్ల మన టెంపరేచర్ మళ్ళీ తగ్గుతుంది. ఓకే, సో ఇన్ బయోమెడికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ వీఆర్ కన్సర్న్ విత్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ దీస్ పారామీటర్స్ బట్ నాట్ కన్సర్న్ విత్ controlling. Okay, as we are performing some tests on living organisms. Okay, this is the introduction for biomedical instrumentation. Thank you.